Der Regen fiel in Deiten, grauen Schleiern über das Dorf, als sie aus dem Haus gezerrt wurd. Die Schlug hinter zu, das Geräusch halt in ihren Ohren weiter wie ein endgültiges Urteil. Ihr Fuss fan den kaum halt auf den schlammigen Steinen der Dorfstrasse, Beaver sich versa, hatten sich die Menschen sie versammelt. Gesichter, die sie Leben lang gecken hat, starten sie in mit einer Kalt, die sie bis ins Marker schuttert. Frau Bergmann, die als kind Apfel gestinkt hat, spuckt vor ihren Fussen aus der alte Schneider, dessen hemden sie nach vor wenigen Wochen genannt hat, want sich ab, als kann blosser Anblick in vergiften. Sie versucht zu sprechen, doch ihr Stimme versagt. Das Kleid klet schwer Durchnast in ihrem Körper, die Haar hingen in nassen Stranen ins Gesicht. Jemand rief etwas, das sie nicht verstand, dann ein weiterer Ruf, lauter, wütender. Die Schand, nannten sie. Die Verderbein. Die Lügnerin. Wort prasselten auf sie nieder wie Stein, sie hab instinktiv die Arm, als kann sie sich damit schützen. Ein Junge, nicht alter als 12 Jahr, buckt sich hab einen Klumpen Schlamm auf. Warf in, der Schlamm traf sie in der Schulter, glitt langsam in ihrem Kleid hinab. And ihr folgten seinem Beispiel. Sie stolpert rückwärts, versucht sich zu wehren, doch die Mensch drängt nachher. Hans schoben sie, nicht brutal, aber unerbittlich, in Richtung de Waldrans. Sie waren wie ein einzig, Dunkelmaß, die sie vor sich hertrieb wie ein krankes Tier, das man aus der Herde sondert. Ihr Gedenken rasten. Was hat sie geben? Welches Verbrechen rechtfertigt dies Behandlung? Sie hat gearbeitet, hat niemandem geschadet, hat still beschieden gelebt. Doch niemand hort ihr Stimmen fragen. Niemand sah die Verzweiflung in ihren Augen. Sie war bereits verurteilt, das Urteil war längst gesprochen wordens, das man je erlaubt hat, sich zu verteidigen. Der Weg zum Waldrand war nicht weit, doch fühlt sich endlosen. Jeder Schritt war ein Qual, jeder Blick zurück seit nur hasserfüllt Gesichter. Als sie schließlich die ersten Baume erreicht, stolpert sie über ein Wurzel fiel der lang nach in den Schlamm. Der Kalt, nass Boden umschloss sie, für einen Moment wünschte sie sich, wurde sie einfach verschlucken. Sie hort das Gelagter hinter sich, hort, wie jemand rief, sie soll nie wiederkommen, hort, wie die Schritt sich langsam entfernten. Dann war es still. Nur der Regen rauscht weiter, gleichmäßig unbarmherzig. Sie lag da, zitternd vor kalt Erschöpfung, spürt, wie die Tränen sich mit dem Regenwasser auf ihrem Gesicht vermischten. Körper schmerzt, doch der Schmerz in ihrer Brust war weitaus schlimmer. Sie hat alles verloren. Zuhause, ihr Wort, ihren Namen. Was blieb noch? In diesem Moment hort sie das Schnauben eines Pferds. Sie hab den Kopf, Muzzem, sah durch den Regen hindurch ein dunkel Gestalt auf einem praktischen Rappen. Der Reiter saß aufrecht im Sattel, sein Mantel war von edlem Stoff, selbst aus der Entfernung konnte sie die Haltung eines Manns von Stand. Hat eingehalten betrachtet sie mit einem Ausdruck, den sie nicht dulden konnte. Nicht Verachtung, nicht Mitleid, sondern etwas dazwischen, etwas Wachsames. Der Herzog, denn das Muster sein nach seiner Kleidung seinem Auftreten zu erteilen, lenkt sein Pferd nachher heran. Stieg ab, langsam bedachtig, trat zu Sein Stiefel versanken im Schlamm, doch skien es nicht zu bemerken. Niet sich neben sie, sie sah zum tenmal sein Gesicht. Es war ein strengs Gesicht, gepragt von der Verantwortung, doch die Augen waren klar aufmerksam. Was ist hier geschehen,
fragt lies. Sein Stimme war tief ruhig, ohne Teil. Sie versucht zu antworten, doch ihr Lippen zitterten so sehr, dass kein Wort herauskom. War tief geduldig, dann richtete seinen Blick in Richtung des Dorfs, wo die Mensch noch immer stand sie beobachtet. Etwas in seinem Gesichtsausdruck verharrtet sich. Hafer auf, stutzt sie, als ihr Beine nachgeben, führt sie zu seinem Pferd. Ein weiters Wort hab sie in den Sattel, stieg selbst auf rid Zurich zum Dorf. Die Menschen whichen Zurich, als nachher kam, doch hielt direkt vor dem Dorfplatz in stieg up. Hafer herenter bedeutet neben ihm zu stehen. Von kann mir erklären, was dies Frau verbrochen hat, fragt lot deutlich. Sein Stimme trug über den Platz, die Menschen verstummten. Niemand antwortet sofort. Dan trat ein Mann vor, ein Bauer mit breiten Schultern einem roten Gesicht. Sie hat Unglück über uns gebracht, sagt Sie hat Gelegen betrogen. Der Herzog sah ihnen, ungeruht. Welch Lügen, fragt Welcher Betrug? Der Bauer sagert, sein Blick wandert zu den anderen. Sie hat, begann doch sein Stimme verloren Kraft. Sie hat Dinge gesagt, die nicht wahr waren. Welch Dinge, fragt der Herzog erneut, sein Geduld skien unerschöpflich. Der Bauer schwieg. Eine Frau trat vor, alter, mit einem harten Gesicht. Sie hat sich mit Männern eingelassen, rief sie. Sie hat kein Moral, kein Anständigkeit. Der Herzog wandt sich zu. Habt das mit eigenen Augen gesehen, fragt Die Frau sagert, dann schüttelt sie den Kopf. Aber alle wissen es, sagt sie trotzig. Alle wissen es, wiederholt der Herzog langsam. Doch niemand hat es gesehen. Niemand kann es besuchen. Ließ seinen Blick über die Mensch schweifen, die Menschen wichen seinen Blick aus etwas stimmt hier nicht, das spürt mit der Sicherheit eines Manns, der gelernt hat, zwischen Wahrheit Lüge zu unterscheiden. Want sich und die junge Frau neben sich. Wie ist ihr Name, fragt sanft. Sie schluckt, ihr Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Anna, sagt sie. Anna Richter. Nickt. Anna Richter, wiederholt als Waller den Namen in sein Gedächtnis einprägen. Dan want sich wieder in die Dorfbewohner. Ich würde dies Frau unter meinen Schutz stellen, sagt Sollt sich herausstellen, dass unrecht geten wordet dafür Rechenschaft abelgen müssen. Die wird hingen schwer in der Luft. Niemand wagt zu widersprechen, doch die Blick, die Anna treffen, waren voller Graul. Der Herzog hafer wieder aufs Pferd, sie ritten davon, hinaus aus dem Dorf, hinein in den strömenden Regen. Das Anwesen des Herzogs lag mehrere Stunden entfernt, die Reis war ein Qual für Anna. Sie klammert sich in den Sattel, spürt die warm seines Rückens vor sich, doch die kalt in ihrem Inneren wollt nicht weichen. Als sie schließlich das Großherrenhaus erreichten, war es bereits Abend. Die Fenster leuchteten warm, die Diener eilten herbei, das Pferd zu versorgen. Der Herzog übergab Anna einer älteren Haushälterin, einer Frau mit strengem Gesicht scharfen Augen. Get ein Zimmer, ein Bad frisch Kleider, befahl Die Haushälterin nickt, doch Blick auf Anna war cool misstrauisch. Sie führt Anna durch lang Gange, vorbei in Dienstboten, die stehen blieben flüsterten, sobald sie vorbeigegangen war. Das Zimmer, das man Zois, war klein, aber sauber. Ein Feuer brannte im Kamin, auf dem Bett lagen frisch Kleider. Anna stand mitten im Raum wagt kaum zu atmen.
Es fühlt sich unwirklichen, wie ein Traum, aus dem sie jeden Moment erwachen wird. Die Hochschalterin bracht heißes Wasser, stellt die Wanne verschwand ein Wort. Anna zog sich die nassen, schmutzigen Kleider vom Leib stieg in die Wanne. Das Warmwasser umschloss sie, zum tenmal seit Stunden konnte sie richtig atmen. Doch mit der körperlichen Erleichterung kam die Erinnerung zurück, mit die Tronen. Sie weint still, die Hand vors Gesicht gepresst, ließ den Schmerz heraus, den sie den ganzen Tag über zurückgehalten hat. Die folgenden Tage waren seltsam beklemmend. Anna durfte sich frei im Haus bewegen, doch überall, wo sie hinkam, verstummten die Gespräche. Die Dienstboten wichen aus, manch starten sie offenen, und ihr tuschelten hinter vorgehaltener Hand. CS alien in ihrem Zimmer, wagt sich kaum hinaus, die Einsamkeit war fast so schlimm wie die Verachtung im Dorf. Der Herzog selbst sah sie nur selten. War beschäftigt mit den Gesellschaften seines Wesens, empfing Besucher, ritt aus zu Inspektionen. Doch wenn sie sah, nicht freundlich zu, in seinen Augen lag ein Wurm, die sie nicht verstand. Am dritten Abend wagt sie sich in die Bibliothek, einen großen Raum mit hohen Regalen voller Bücher. Sie hat schon als kein Journalisten, doch im Dorf hat es kaum Bücher gegeben. Hier aber waren 100, vielleicht tausend. Sie strich mit den Fingern über die Letterrücken, mit den Duft von altem Papier Tinte ein. Für einen Moment vergaß sie ihr Sorgen. Sie zog ein Buch heraus, ein Band mit Gedichten, setzt sich in einen Sessel am Fenster. Das Licht der Untergenden son viel warm auf die Seiten, sie begann zu lesen. Die Wort flossen über sie hinweg wie Balsam, sie verlor sich darin. Sie bemerkt nicht, dass der Herzog eingetreten war, bis sprach. Liebt Bücher, sagt es war kein Frage, sondern eine Feststellung. Anna fuhr zusammen, ließ das Buch beinahe fallen. Wird Zeit, stammelte sie. Ich wollte nicht, ich dachte nicht. Hab die Hand. Musst juk nicht entschuldigen, sagt Dies Bibliothek steht juk offen. Lest, so viel machtet. Trat nachher, betrachtet das Buch in ihren Händen. Gut wohl, sagt mit einem leichten Lächeln. Der Dichter verstand es, die Ziel zu berühren. Anna nickt stumm, wagt kaum, in Süßen. Der Herzog setzt sich in den Sessel gegenüber, für ein while sassen sie schweigende, waren die Dämmerung hereinbrach. Schließlich sprach wieder. Fragt juk sicher, warum ich juk geholfen have, sagt leise. Anna hab den Blick. Die Frage hat sie tatsächlich beschäftigt, doch sie hat nicht gewagt, sie zu stellen. Der Herzog lehnt sich zurück, sein Blick ging ins Leer. Ich hat einmal eine Schwester, sagt Sie war jung, schon, voller Leben. Doch sie wird Opfer von Gerüchten, von verliehem Dungeon. Die Gesellschaft wandt sich gegen sie, sie hat niemanden, der beiständ. Sie nahm sich das Leben, bevor ich eingreifen konnte. Sein Stimme war ruhig, doch Anna hort den Schmerz darin. Es tut mir leid, flüstert sie. Der Herzog schüttelt den Kopf. Es ist langher, sagt Doch ich have mir geschworen, dass ich nie wieder zu tenlos zusen word, wenn jemand zu unrecht verurteilt word. Als ich juk sah, im Schlamm von allen verlassen, sah ich mein Schwester. Ich wusste, dass ich handeln musst. Anna spürt, wie die Tronen kamen. Sie verstand nun, warum geholfen hat, die Erkenntnis beruht sie tief. Denke, sagt sie leise. Für alles. Der Herzog nickt,
stand auf und verliest den Raum, ließ sie allen mit ihren Gedenken. Am vierten Tag nach ihrer Ankunft gab es Offer im Haus. Anna hort laut Stimmen im Eingangsbereich und wagt sich aus ihrem Zimmer. Sie sah, wie ein Mann aus dem Dorf, der Bauer mit dem roten Gesicht, vor dem Herzog stand und wild gestikuliert. Sie hat es wieder getan, rief Seit sie fort ist, brennen die Schonen, sterben die Tier. Sie hat einen Flutsch über uns gebracht. Anna start. Der Herzog hort ruhig zu, sein Gesicht undurchdringlich. Dan sagt langsam und deutlich, wenn sie hier ist, wie kann sie dann in ihrem Dorf Schaden enrichten. Der Bauer stockt, sein Mund auf nicht und schloss sich. Sie hat, begann doch der Herzog hob die Hand. Get nach Hause, sagt Ich werde der Sach nachchen. Der Bauer sagert, dann dreht sich und ging. Doch sein Blick strieft Anna, und was sie darin sah, ließ das Blut in den Dern gefrieren. Es war nicht nur Hass, es war Angst. Angst, dass die Wahrheit ans Licht kommen konnte. Der Herzog want sich in Anna. Habt kein Furcht, sagt Ich werde herausfinden, was wirklich geschehen ist. Dan rief nach seinem Pferd und ritt nach im selben Tag zurück ins Dorf. Was der Herzog in den folgenden Tagen tat, für Anna nur bruchstückhaft. Sprach mit Menschen, die im Rand des Dorfs letten, mit Handlern, die durchreisen, mit alten Frauen, die im Brunnen saßen und alles sahen. Besucht die Hof, inspiziert die angeblich verbrannten Schonen, untersucht die toten Tier. Und langsam, Stück für Stück, fügt sich ein Bild zusammen. Es gab kein verbrannten Schonen. Die Tier waren altgewesen, krank, und Tod war niederlich. Doch das war nicht alles. Der Herzog sprach mit einem jungen Mädchen, das schüchtern und ängstlich war, und sie erzählt ihm von der Eifersucht, die im Dorf geherrscht hat. Anna war schon gewesen, begabt, freundlich. Sie hat die Aufmerksamkeit eines jungen Manns erregt, eines Manns, den ein andere Frau für sich gewollt hat. Dies Frau, die Tochter der reichsten Born im Dorf, hat beschlossen, Anna loszuwerden. Sie hat gestrukt, hat Lügen erzählt, hat andere dazu gebracht, Anna zu meiden. Und als das nicht reicht, hat sie ein Geschichte erfunden, ein Geschichte von Diebstahl und Betrug, die nie stattgefunden hat. Die Menschen im Dorf, abergläubisch und misstrauisch, hatten die Geschichte geglaubt, weil sie glauben wollten. Es war einfacher, einen Sündenbock zu haben als zu suchen, dass sie sich hatten tauschen lassen. Der Herzog kehrt mit diesen Erkenntnissen zurück auf seinen Wiesen. Rief Anna zu sich, und zum ersten Mal seit ihrer Ankunft sah sie Zorn in seinen Augen. Nicht Zorn auf sie, sondern auf die Unrecht gegen hatten. Erzählt was herausgefunden hat, und mit jedem Wort spürt sie, wie sich etwas in lost. Es war nicht ihr Schuld gewesen. Sie hat nix falsch gemacht. Doch die Erleiderung war gemischt mit Bitterkeit. All das Leid, all die Demütigung, nur wegen der Eifersucht einer einzigen Person. Der Herzog sah ihren Kampf, sah die Tränen, die sie zurückhielt. Werdet Gerechtigkeit erfahren, sagt leis. Das verspreche ich euch. Wenige Tage später rief der Herzog eine feindliche Versammlung im Dorf ein. Es war ein kalter, klarer Morgen, und die Menschen versammelten sich auf dem Dorfplatz, unsicher und unruhig. Der Herzog stand auf einer erhöhten Plattform, Anna neben ihm, und sein Blick war hart wie Stahl. Begann zu sprechen, ruhig und sachlich, und legt die Beweise dar, die gesammelt hat. Nannte Namen, zitiert Aussagen, seit die Widersprüche auf. Die Mensch wird unruhig, manch versuchten zu protestieren,
Doch Seine Stimme übertant Sie alle. Dan want sich und die Tochter der Reichen born, die bleich und zitternd in der Mensch stand. Habt dies Frau verliebet, sagt habt Lügen verbreitet, Sie zu vernichten. Warum? Die junge Frau schwieg, Blick auf den Boden gerichtet. Der Herzog war tiet, und die still word unerträglich. Schließlich brach Sie zusammen, fiel auf die nie und Jest und alles. Die Eifersucht, die Lügen, die Manipulation. Ihre Stimme war kaum zu hören, doch Jeds ward traf die Versamelten wie ein Schlag. Die Menschen begannen zu murmeln, manch wanten sich beschimpft. And ihr starten an, und in ihren Blicken lag nun kein Verachtung mehr, sondern Ruhe. Der Herzog ließ ihnen Zeit, die Wahrheit zu begreifen, dann sprach weiter. Dies Frau ist unschuldig, sagt Lot und deutlich. Sie wurde zu Unrecht verstossen, zu Unrecht beschimpft und misshandelt. Alle tragt die Verantwortung dafür. Anna stand neben ihm, zitternd, doch zu mehrs 10-mal seit Wochen fühlte sich nicht mehr wie ein Ausgestoßen. Sie sah die Gesichter der Menschen, die gequält hatten, und sah, wie den Blick senkten. Es war keine Genugtuung, die empfand, sondern ein tief, schmerzhaft Traurigkeit. So viel Leid, so viel Ungerechtigkeit, und alles hat verhindert worden können, wenn einer den Mut gehabt hat, nach der Wahrheit zu fragen. Der Herzog verkündet, dass die Schuldigen bestraft wurden, dass Wiedergutmachung geleistet worden muss. Die Tochter geboren wurde öffentlich bussy tun müssen, und Vater wurde ein betrachtlich Summe in Anna zahlen müssen, als Entschädigung für das Erlitin Unrecht. Doch Anna hort kaum zu. Sie spürt wie sich das Gewicht, das so lang auf ihrer Brust gelastet hat, langsam lost. Sie konnte wieder atmen. Nach der Versammlung führt der Herzog zurück zu seinem Pferd. Die Menschen traten zur Seite, manch versuchten, anzusprechen, sich zu entschuldigen, doch Anna konnte es nicht ertragen. Sie wollte fort, wollte diesen Ort nie wieder sehen. Eine alte Frau trat vor, Tranen in den Augen, und flüstert, vergib uns, kind. Wissen es nicht besser. Anna sah sah die aufrichtige Ruhe in ihrem Gesicht, und nicht stumm. Doch vergeben konnte noch nicht jetzt, vielleicht nie. Auf dem Rückweg zum Anwesen sprach der Herzog lang nicht. Dan, die hafte Wedges hinter sich gebracht hatten, sagt leise, musst nicht zurückkehren. Konnt auf meinem Anwesen bleiben, solang wollt. Ich werde dafür sorgen, dass ein Aufgabe findet, ein Arbeit, die fühlt. Werdet sicher sein, und niemand wird je wieder so behandeln. Anna sah ihnen, und zu mehrs 10-mal seit Wochen fühlte so etwas wie Hoffnung. Warum tut das, fragt leise. Warum helft mir? Der Herzog schwieg einen Moment, dann sagt weil Gerechtigkeit nicht verhandelbar ist. Weil jeder Mensch das Recht hat, in Word zu leben. Und weil ich nicht tatenlos sein kann, wenn unschuldig leiden. Sein Wort berührten etwas tief in etwas, das schon verloren geglaubt hat. Vertrauen. Hoffnung. Den Glauben daran, dass es noch gut Menschen gab in dieser Welt. In den folgenden Wochen begann Anna, sich auf dem Anwesen einzelben. Die Dienstboten, die Wahrheit erfahren hatten, behandelten nun mit Respekt, manch sogar mit Freundlichkeit. Die Haushälterin, die anfangs so cool empfangen hat, kam eines Morgens zu und entschuldigt sich. Ich hab Unrecht getan, sagt steif. Ich hat nicht erteilen sollen, die Wahrheit zu kennen. Anna nahm die Entschuldigungen, und langsam begann sich das Eis zu brechen. Sie bekam ein Aufgabe in der Bibliothek des Herzogs, durfte Bücher ordnen,
Brief abschreiben, und die Arbeiter fühlt sie mit einer Zufriedenheit, die sie lang nicht gekannt hat. Die Stunden Virgingen wie im Flug, wenn sie zwischen den Regalen stand, Bücher sortiert, ihr Titellos und manchmal inhielt, ein Seat zu lesen. Der Herzog hat erlaubt, jedes Buch zu lesen, das sie wollt, und sie nutzt dies Freiheit ausgiebig. Der Herzog selbst sucht oft ihr Gesellschaft. Sie sprachen über Bücher, über das Leben, über die Ungerechtigkeit der Welt. War ein kluger Mann, gebildet und nachdenklich, und Anna entdeckt, dass sie sein Gegenwart genoss. Behandelt sie nicht wie ein Gerät, sondern wie ein Gleichgestellt, und das bedeutet mehr, als sie in Wort fassen konnte. Eines Abends, als sie gemeinsam in der Bibliothek saßen, das für nistern im Kamin, erzählt mehr über seine Schwester. Sie hieß Elizabeth, sagt und sein Blick ward weg. Sie war 3 Jahre jünger als ich, voller Lebensfreude und Gut. Doch sie verliert sich in den falschen Mann, einen Offizier vermieden. Die Familie war dagegen, und als sie sich weigert, in Aufzugsben, begannen die Gerucht. Man sagt, sie sei leichtfertig, unmoralisch. Der Offizier ward versetzt, und sie blieb alle in Zürich, den Entschuldigungen ausgeliefert. Schwieg einen Moment, und Anna sah den Schmerz in seinen Augen. Ich war damals aufreisen, sagt leise. Als ich zurückkam, war es zu spät. Sie hat sich in den Fluss gestürzt. Man fand sie 3 Tage später. Anna spurt, wie die Tränen kamen. Es tut mir so leid, flüsterte sie. Der Herzog nickt. Seitdem habe ich geschworen, nie wieder wegzischen, wenn jemand zu Unrecht verurteilt wird. Die Schaub habe ich geholfen. Und ich werde es wieder tun. Sein Wort berührten sie tief, und in diesem Moment verstand sie, dass zwischen ihnen ein Verbindung entstanden war, die über Denkbarkeit hinausging. Es war Verständnis, gegenseitiger Respekt, vielleicht sogar der Beginn einer Freundschaft. Die Wochen wurden zu Monaten, und Anna blüht auf. Sie gewannen Selbstvertrauen, lächelt wieder, fand Freude an kleinen Dingen. Sie half im Garten, lernt von der Kochen neue Rezept, spielt mit den Kindern der Dienstboten. Das Anwesen ward Zuhaus, und die Menschen dort wurden ihr Familie. Der Herzog beobachtet ihr Verwandlung mit stiller Zufriedenheit. Sah, wie die Gebrochen, verzweifelt Frau, die im Regen gefunden hat, zu einer starken, selbstbewussten Person ward. Und spürt, dass auch sich verändert hat. Ihr Gegenwart bracht Licht in sein Leben, ein Warm, die lang nicht gespürt hat. Eines Frühlingsmorgens, als die Sonne warm durch die Fenster der Bibliothek schien und die Vogel draußen sangen, trat der Herzog zu und legte ein Dokument auf den Tisch. Es war ein Vertrag, der ein dauerhaft Anstellung auf dem Anwesen zusichert, mit einem eingemessenen Gehalt und einem eigenen kleinen Haus auf dem Gelände. Seid frei, sagt frei, zu bleiben oder zu gehen, wie es euch beliebt. Aber ich hoffe, bleibt. Anna sah auf das Dokument, dann auf ihn, und in ihren Augen standen Tränen. Doch es waren kein Tränen der Trauer mehr, sondern der Erleiderung, der Denkbarkeit, der Hoffnung. Ich bleib, sagte sie leise. Ich bleib. Der Herzog lächelt, seltens, echtes Lächeln, das sein ganzes Gesicht erhält. Dann bin ich froh, sagt Den Dioceses Haus war armer Juk. Anna stand auf, trat zu ihm und reichte ihm die Hand. Nahm sie, und für einen Moment standen sie so da, Hand in Hand, 2 Menschen, die durch Leid und Ungerechtigkeit gegangen waren und nun einen Weg gefunden hatten, einander zu helfen, einander zu heilen. Die Tage Virgingen in friedlicher Routine.
Anna arbeitet in der Bibliothek, las, lernt, watches. Der Herzog kümmert sich seinen Wesen, doch fand immer Zeit für sie, für ihr Gespräch, für die stillen Momente, die sie teilten. Und langsam, unmerklich, entwickelt sich zwischen ihnen etwas Tiefers, etwas, das keiner von beiden zu benennen wagt. An einem Sommerband, als sie gemeinsam im Garten saßen und den Sonnenuntergang betrachten, sagt Anna leise, ich habe nie gedacht, dass ich jemals wieder glücklich sein konnte. Aber hier, mit habe ich Frieden gefunden. Der Herzog sah sie an, und in seinen Augen lag eine Zärtlichkeit, die sie noch nie gesehen hat. Und ich habe durch gelernt, dass es nie zu spät ist, das richtig zu tun, sagt er. Dass ein einzelner Mensch einen Unterschied machen kann. Sie lächelten einander, und in diesem Moment wussten beide, dass sie gefunden hatten, wonach sie gesucht hatten, ohne es zu wissen. Ein Zuhause. Ein Family. Einen Ort, an dem sie sein konnten, sie wirklich waren, ohne Angst, ohne Scham, ohne Lügen. Und zu mehr 10-mal seit jenem schrecklichen Tag im Regen fühlt Anna sich wirklich zu Hause. Die Vergangenheit war noch da, die Narben werden bleiben, doch sie definiert sie nicht mehr. Sie war Anna Richter, eine Frau mit Wort, mit stark, mit einer Zukunft. Und die Zukunft lag hier, auf diesem Anwesen, bei diesem Mann, der nicht nur das Leben gerettet, sondern auch gesiegt hat, dass es sich lohnt, weiterzuhelfen.